Lego a la colonia cinturón yo con una mochila rota. Tres razones deshidradas y una carta de despido que todavía olía a la fábrica donde lo habían reemplazado por una máquina. No tenía nada. Ni familia, ni planeta, ni futuro. Era un terrícola más, perdida en un rincón del espacio que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Lo que no sabía era que, al otro lado del asentamiento, en una granja de cristal y musgo bioluminescente, alguien lo estaba esperando, no para contratarlo, sino para salvarlo. La oficina de empleo era una calle de metal oxidado, con un cartel que parpadeaba en 4 idiomas. Se busca ayudante para granja. Conditions, paciencia, resistencia, no preguntar por el pasado. Adrien Morales, era su nombre, leo el cartel 3 veces. Lo último le pareció un imán para perfugos, pero los perfugos no tenían lujo de elegir. La empleada, una thraxiana de 4 brazos que masticaba un gel energético. Lo miró con desconfianza. Humano, dio. Como si acabara de encontrar una cucaracha en su escritorio. Humano, confirmó Adrien, con una sonrisa cansada. Busco trabajo. Se soldar, cargar peso, limpiar conductos. Básicamente, lo que sí. La thraxiana movió las antenas. La granja de la viuda Vicar es una drakhari. Su esposo murió en un colapso minero. Necesita alguien que busco la palabra, acompaña su cría. La niña dejó de hablar después del accidente. Ningún cuidador local ha durado más de una semana. Adrien sintió un peso en el pecho. ¿Por qué un humano? Preguntó. La thraxiana se encogió de hombros. Ella pidió específicamente un humano. Dio que los humanos se cuiden. Adrien no supo si rir o salir corriendo. Él era la persona que mejor sabía ir. La granja estaba a 40 minutos en un aerodeslizador, ruidoso que olía a vegetación podrida. Cuando Adrien vio, el sol gemelo de yo tenía el cielo de naranja y violeta. Y frente a él se alzaba una estructura abovedada, hecha de un material translúcido que dejaba ver el interior. Hileras de plantas luminescentes, canals de agua flotante. Y al fondo, una vivienda de piedra negra pulida. La viuda lo esperaba en la entrada. Se la mara Naira Vicar, era alta, con la piel escamosa de los drakhari, de un color gris pizarra que reflejaba la luz como un espejo roto. Lavaba un delantal manchado de savia y sus hoyos, 3 pairs, dispuestos en arco, lo examinarán sin parpadeos. Eres más joven de lo que imaginaba dio. Su voz sonaba grave, pero no hostil. Y usted es más alta, respondió Adrien, sin pensar. Naira hizo un sonido que Adrien no supo si era una risa o un granido. Dentro, la casa olía a especias secas y algo dulce, como fruta fermentada. En una esquina, tras una manta tallada con fibras de los cultivos, se escuchaba un movimiento leve. Como alguien acariciando metal. Ella es Myra, dio Naira, señalando la mámpara. Tiene 4 ciclos. Edes del accidente. Cantaba mientras ayudaba en el campo. Ahora, apenas come. No habla, no sale de ahí. Ha intentado? Adrien se interrumpió, sin saber si era su lugar preguntar. He intentado todo. Naira cruzó los brazos. Vinieron especialistas de 3 especies diferentes. Todos dijeron lo mismo, no hay daño físico, solo dolor, pero la granja no puede parar. Y yo no puedo estar aquí todo el día. Necesito a alguien que se siente con ella, sin presionarla, sin esperar nada, solo, que este. Adrien miró la mámpara, recordó el cuarto vacío de su hija, en la tierra. La última vez que la vio, ella tenía 4 ecos también. Me cuido dio, antes de darse cuenta. Las primeras 2 semanas fueron un ejercicio de silencio. Adrien legaba cada mañana, antes del amanecer. Mientras Naira trabajaba los campos, recolectaba bulbos luminosos. Podaba enredaderas de cristal,
regulaba los canals de agua, el se sentaba en la sala, en par de metros de la mampara, y hacía cosas sencillas, a veces reparaba una bisagra oxidada, a veces limpiaba las herramientas de naira, a veces simplemente se sentaba, con las manos en los bolsillos, y tarareaba. Ninguna de las otras cuidadoras había durado más de una semana. Adrien duró la primera sin ningún progreso. La segunda, igual. La tercera, naira la preguntó con cautela. ¿Por qué sigues viniendo? Porque tengo la misma enfermedad que su hija, dio Adrien. Yo también dije a hablar. Hace mucho. Naira no preguntó más. La cuarta semana, Adrien encontró una piedra en el jardín. No era una piedra cualquiera, era un fragmento de giada rota, con el interior recubierto de cristales negros que brillaban como si contuvieran estrellas. La limpió y la dejó frente a la mampara. A la mañana siguiente, la piedra había desaparecido. Y esa tarde, cuando Adrien se sentó en su lugar habitual, algo rota desde detrás de la mampara. Era la misma piedra. Alguien la había devuelto. Adrien sonrió. La recogió, la sostuvo un momento. Y la dejó de nuevo en el suelo. Gracias, dio en voz baja. Al día siguiente, había dos piedras. El juego duró 10 días. Cada mañana, Adrien dejaba una piedra nueva. Cada tarde, encontraba otra piedra a cambio. Las iba guardando en una caja de madera que encontró en el cobertizo. Las clasificaba por color, por tamago, por brillo. Nunca miraba detrás de la mampara. Nunca pedía que la niña saliera. Naira observaba desde la puerta, sin decir nada. Una tarde, mientras Adrien alineaba las piedras en la mesa, la mampara crujió. No se movió. En I siquiera levantó la cabeza. Sintió una presencia pequeña a su lado. Cuando por fin miró, Naira estaba allí. Era diminuta para su especie, con la piel gris clara y los ojos negros y enormes, como pozos de tinta. Tenía las manos linas de tierra y entre los dedos apretaba una piedra que parecía una lágrima de ámbar. Adrien se arrodilló lentamente. Hola, dio. Naira abrió la mano y dejó caer la piedra en su regazo. Para ti, susurró. Fue la primera palabra que Naira escuchó de su hija en 6 meses. La drakhari estaba en el marco de la puerta, con una mano sobre el pecho, temblando. A partir de ese día, Naira empezó a salir. Primero solo unos minutos, mientras Adrien llegaba con las piedras. Luego una hora, mientras ella enseñaba a hacer pequeños nudos con fibras de cultivo. Luego la tardanera. Mientras Naira preparaba la cena y los tres comían juntos en la mesa de piedra, la niña no volvió a hablar mucho, pero ría. Una risa pequeña, como campanelas de hilo, que llenaba la casa de algo que Adrien no había sentido en ecos. Una noche, después de que Naira se durmiera, Naira sirvió 2 tazas de té de hierbas y se sentó frente a Adrien. ¿Por qué gusta tu mundo? Preguntó sin rodeos. Adrien miró el vapor que se elevaba de su taza. Tuvo una hija. Se llamaba Clara. Cuando ella nació, yo no estaba preparado. Trabajaba demasiado. Viajaba por contratos. Siempre prometía que la siguiente semana me quedaría. Un día, su madre me dijo, y no hace falta que vuelvas. Y yo, no volví. Naira no dio nada. Unos ecos después, quais regresar. Ya tenía un trabajo estable, un lugar donde vivir. Pero su madre se había casado con otro. Clara tenía un padre que se estaba allí. Y yo era un desconocido. Así que hice lo que mejor sé hacer, me fui más lejos. Naira tomó su té lentamente. ¿Sabes que me dijeron los especialistas? Preguntó. Dijeron que Naira quizás nunca volvería a hablar. Que el trauma era demasiado profundo. Que lo único que podía hacer era esperar. Y yo la traje en Humano que juega con piedras, dio Adrien con una sonrisa amarga. No, Naira negó con la cabeza. La traje alguien que entendía el silencio.
Pork solo quien ha estado roto sabe que no se arregla a los demás con palabras. Adrien aprieto la taza. Y si yo también me voy. Como los otros. Naira lo miró con sus tres pares de ojos. Entonces te iras. Pero mientras estés aquí. Eso es todo lo que necesitamos. 14 o'clock to 15:30 la despedida que nitrogen monoxide fue. Adrien se despertó esa noche con una certeza helada en el estómago. Había hecho lo mismo toda su vida. Justo cuando las cosas empezaban a ser reales. Cuando alguien empezaba a contar con él desaparecía. No era maldad, era miedo. Miedo a quedarse, a fallar, a que lo descubrieran como un fraud. Empacó su mochila en silencio. Dejó la caja de piedras sobre la mesa. Y cuando iba a abrir la puerta, una voz diminuta lo detuvo. Te vas. Myra estaba sentada en el umbral, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Llevaba puesta una túnica demasiado grande, seguramente de su padre. Adrien se arrodilló. Tengo que irme, Myra, no soy bueno cuidando. Mi padre tampoco era bueno cuidándoos. Dio la niña con una calma que desarmaba. Siempre se iba al amanecer a los campos y volvía cuando ya estaba oscuro. Pero volvía. Siempre volvía. Adrien sintió que la garganta se le cerraba. Yo no sé volver, Myra. Entonces cuídate, dio la niña. Con la misma sencillez con que había dicho para ti el primer día. Por la puerta apareció Naira. Llevaba puesto el delantal de siempre. Y en la mano sostenía la caja de piedras. Esto es tuyo, dio, dejándola en el suelo frente a él. No puede ser cintas piedras. Adrien la miró. Luego miró a Myra. Luego miró la caja. Me contrataron por un mes, dio en voz baja. El contrato se renueva, respondió Naira. Cada mes, para siempre, si quieres. Myra se levantó, camino hacia él. Y puso una mano diminuta sobre la suya. Te doy mi piedra favorita, dio. La que parece una lágrima. Pero solo si te quedas. Adrien sintió que algo se rompía dentro de él, algo que había levado ecos construyendo para protegerse. Y si lo hago mal, preguntó, con la voz rota. Ya estás haciendo bien, dio Naira. Myra volvió a hablar, volvió a reír. ¿Crees que eso fue por las piedras? Adrien cerró los ojos. Cuando los abrió, Myra seguía allí, con la mano extendida. Está bien, dio. Y su voz apenas era un susurro. Me quedo. Adrien nunca regresó a la tierra. Un año después, Naira la entregó en comunicado salado, con el sello de la colonia. Era una respuesta oficial. Su solicitud de residencia permanente había sido aprobada. Adrien era oficialmente un ciudadano del cinturón de yo. Myra, que hablaba sin parar, celebró con una canción que ella misma inventó. Una melodía desafinada que hablaba de piedras y de solas. Gemelos y de un humano que legó con una mochila rota. Naira lo encontró esa noche en el jardín, mirando las estrellas. ¿Ecas de menos tu mundo? Preguntó. No, dio Adrien. Yo tengo mundo. Naira se sentó a su lado. Me dijeron que los humanos no tenían sentido de pertenencia, dio. Que eran nómadas. Que no se cuidaban. Eso es cierto. Adrien sonrió. Hasta que encuentran algo que vale la pena. Myra apareció corriendo, con las manos llenas de piedras recién recogidas. Myra lo que encontró. Gritó. Y se las arrolló Adrien. Él las atrapó al vuelo, rindo. Otra para la colección? Para siempre, dio Myra. Y Adrien, el humano que había pasado la vida hallando, guardó las piedras en el bolsillo de su chaqueta. Junto a la carta de residencia. La galaxia es enorme, y a veces cruel, pero de vez en cuando, en una granja de cristal en un planeta olvidado, un terrícola encuentra lo que nunca buscó. Un lugar donde sus heridas no son un estigma, sino una leve. Esta es la primera crónica de Crónicas Terrícolas. Bienvenidos a bordo.